Dati, sinasabi natin, adobo na naman. Pero ngayon, gagawa tayo ng kakaiba na masasabi nyong, wow, adobo yan? Bago natin simulan ang ating kakaibang adobo, magpiprito muna tayo ng ating saging na saba for garnish. So, magprito lang tayo ng saging na saba. So, iprito lang natin itong saging na saba. So, this dish is inspired by the adobong pula, pero kakaiba yung gagawin nating method. And now, we saute our garlic and onion. Garlic for aromatic. And we add our chicken. Inasinan ko na kanina. So na-season na siya with salt kanina. And now we add our pamintang buo. Dahon ng laurel, suka or ating vinegar, Datu Puti vinegar, ating soy sauce, not too much, just a little bit. And to make it red, lalagyan ko ng banana ketchup. So, it's still a adobo. And yung banana ketchup, hindi to get the flavor of the banana ketchup, but just to give it a color. So, as a colorant lang ang gamit natin sa banana ketchup. And we add some sugar. And haluin lang po natin to ng mabuti. At i-cover na natin ating pot. At isi-simmer natin to for 15 to 30 minutes hanggat maluto po ang ating chicken. So masarap din to ihalo sa pork para kayo gumawa ng red and chicken pork adobo with banana ketchup. So we have our adobo here at saka tapos na po ang ating adobo. So napakaganda ng kulay ng ating adobo at medyo rich yung sauce ng ating adobo. So, kung gusto nyo maging spicy inyong adobo, pwede nyo naman lagyan ng chili. Pero for this recipe, okay na tong adobo ko. So, tapos na po ang ating adobo. Sana magustuhan ng inyong pamilya ito at sana ma-try nyo itong recipe na ito. And we're done. So, we're ready to plate. So, very common and normal ang ating adobo. And we drizzle some sauce on the top. And i-plate natin with our fried bananas na niluto na natin kanina. So here is it, our red adobo, lutong Pinoy!